Porque un hombre, a punto de morir, requesaría a un sacerdote, despediría a un rabino y, aun así, partiría en paz? Que sabía él que la mayoría de la gente pasa toda su vida intentando descubrir? Baruch Spinoza, uno de los filósofos más peligrosos de la historia, no loro, no desesperó, no imploró la salvación. Con su último aliento, reveló algo tan poderoso, tan simple y, sin embargo, tan transformador, que, siglos después, on resuena como un susurro que pocos se atreven a escuchar. Lo curioso es que su revelación no se escribió en tablas, no se predicó en templos y, desde luego, no se convirtió en dogma. Al contrario, fue censurada, oculta, casi borrada de la historia. Pero como toda verdad que leva en sí el poder de lo eterno, regresó. Regreso como un llamado silencioso a quienes ya no se conformaban con fórmulas prefabricadas. Regreso como un código que solo quienes viven profundamente pueden descifrar. Spinoza, en su lecho de muerte, ofreció algo que no se puede comprar, hirdar en aprender de los manuales espirituales, una lave invisible. Una lave que abre las puertas una nueva forma de existir. Más lúcida, más libre, más conectada con la esencia de todo. Pero cuidado, lo que reveló no es cómodo. Contradice todo lo que nos han enseñado sobre Dios, la muerte, el amor y la salvación. Y precisamente por eso lo cambia todo. En este video, seguirás paso a paso los últimos días de Spinoza. Lo que dijo, lo que rechazó, lo que escribió y, sobre todo, lo que dejó como legado oculto para quienes se atreven a vivir con sinceridad. Si sientes que es hora de comprender lo que verdaderamente libera a los seres humanos, sin misticismo, sin miedo, sin manipulación, quédate. Porque lo que descubrirás aquí podría revolucionar tu alma. Pero cuidado, una vez que escuchas esta revelación final, no habrá vuelta atrás a la antigua forma de vida. Y quizás, eso sí justo lo que has estado esperando. La llegada del fin. Spinoza ya sabía que la muerte se acercaba. Era invierno en La Haya. El viento frío entraba por las ventanas de la modesta casa de Spinoza, pero dentro de la habitación reinaba una serenidad casi desconcertante. Su cuerpo, frágil y desgastado por largos años de enfermedad, contrastaba con la lucidez que brillaba en sus ojos. Ya no caminaba con paso firme, apenas comía, pero su mente, seguía tan afilada como un diamante pulido. Spinoza no solo sabía que la muerte se acercaba, sino que la recibió como si reconoce un viejo conocido que liga para una última conversación. A diferencia de la mayoría, Spinoza no suplicó por más tiempo. No temió el fin porque nunca vivió en la ilusión de la eternidad física. Su vida siempre había estado gobernada por la razón, y era precisamente esta razón la que ahora le ofrecía paz. Mientras muchos se desesperan en sus lechos de muerte, Spinoza permaneció en paz con la realidad. Como alguien que aceptaba el flor de la naturaleza, vio su partida como una simple transición de estado, como el agua que se evapora sin dejar de ser agua. Y es curioso pensar que, incluso al borde de la muerte, se negó a recurrir al drama. Sin súplicas, sin arrepentimientos, sin lamentos. En cambio, continuó reflexionando. A veces en silencio, a veces en breves notas, garabatidas con las pocas fuerzas que lo quedaban. Su cuerpo podía debilitarse, pero su mente conservaba una vitalidad impresionante. Muchos de sus últimos pensamientos no eran sobre sí mismo, sino sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre lo que estaba por venir. Spinoza comprendió que el sufrimiento no reside en la muerte en sí, sino en la ignorancia que la rodea. Dijo, con ese tono sereno que mezclaba firmeza y ternura, que quienes verdaderamente comprenden el orden de la naturaleza no temen su partida. Y ahí reside la clave. No era un hombre común y corriente que lidiaba con el final de la vida. Era un hombre sabio que afrontaba el momento más revelador de todos. Un momento en el que incluso la ilusión de separación entre cuerpo y espíritu comenzó a desvanecerse.
Has notado alguna vez como la mayoría de la gente solo empieza pensa en el sentido de la vida cuando siente la presencia de la muerte? Spinoza, en cambio, vivía como si cada día fuera una preparación silenciosa para ese momento. Por lo tanto, no había crisis en angustia. Solo había presencia. Y esta presencia, paradójicamente, lo hizo aún más vivo en sus últimos días. Y es como si estuviera a punto de encenar su leche más poderosa, no con palabras pomposas, sino con su propia actitud hacia el final. Mientras los vecinos murmuraban sobre su salud y los curiosos intentaban arrancar confesiones religiosas, Spinoza se mantuvo reservado, casi inaccesible. Ya había roto con el dogma mucho antes. No sería en su lecho de muerte cuando traicionaría su visión del mundo. En absoluto. Fue, hasta el final, consecuente con todo lo que había enseñado. Y esta consecuente constancia, en sí misma, fue revolucionaria. Era la clase de firmeza que desarma cualquier intento de adoctrinamiento tardío. Hay una fuerza casi invisible en como un hombre afronta la muerte. Spinoza, silencioso, parecía más interesado en cómo, incluso en ese estado, podía dejar algo útil a la humanidad. No buscaba consuelo ni compasión. Simplemente quería que la verdad perdurara. Y quizás, con un gesto tan simple como mirar por la ventana y contemplar la luz del atardecer, ya decía más que cualquier púlpito o conferencia. Si alguna vez has estado al lado de alguien en sus últimos momentos, sabes cuánto revela ese momento quien es en realidad. En el caso de Spinoza, este momento fue una confirmación de todo lo que había construido. Una vida dedicada a la claridad, la libertad interior y la comprensión de la causa y el efecto. C.I.B.A., pero su serenidad permaneció impregnada en las paredes, los libros y los papeles sobre la mesa. Era como si el aire vibrara con una sabiduría silenciosa. No había velas encendidas ni cánticos religiosos. Solo la débil respiración de un hombre que, incluso al borde de la muerte, poseía más lucidez que muchos hombres vivos. Spinoza sabía que en ese momento, lo que realmente importaba no era la muerte en sí, sino lo que dejaría como rastro. Como similas. Como legado. Y ese legado. Eso donde estaba por revelarse. Alguien pronto cruzaría esa puerta con el corazón apesadumbrado y oídos atentos. Pero, ¿quién sería capaz de presenciar los pensamientos finales del hombre más peligroso de la filosofía del siglo XVII? Alguien que escaquearía algo que pocos en el mundo estarían preparados para comprender. La visita inesperada, el discípulo que escuchó sus últimas palabras. El crujido de la puerta rompió el silencio de la habitación. Era una mañana nublada, de esas en las que el tiempo parece suspendido entre el ahora y el nunca jamás. Un joven entró en la habitación con paso mesurado. Se llamaba Jan Ruwertz, editor y fiel amigo de Spinoza. Aquel que, tras las cortinas del tiempo, levaría consigo la carga y la bendición de escuchar algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de la filosofía. No esperaba que esa visita fuera la última. Al ver al maestro tendido allí, pálido pero con la mirada serena, Jan percibió algo en el aire. No era tristeza, ni siquiera miedo. Era un silencio cargado de significado, como si los segundos fueran pasados uno a uno por manos invisibles. Se acercó respetuosamente, se sentó junto a la cama y esperó. No hizo preguntas. Sabía que con Spinoza, las cosas más importantes nunca llegaban por la fuerza. Todo sucedía a su debido tiempo, y ese tiempo estaba por llegar. Spinoza, entre tosas secas y respiración entrecortada, abrió los ojos y reconoció a su amigo. Sonrió con la fragilidad de quien comprende que su misión ha llegado a su fin. No había dramatismo, solo la serena claridad de quien vivía exactamente como pensaba. Y fue en ese momento, en ese escenario casi cinematográfico, que el filósofo comenzó a hablar. Sus palabras, pronunciadas con esfuerzo,
no es parishan a nada que Jan hubiera escuchado antes. No fue un discurso, fue una revelación. Jan, con el corazón acelerado y la mano ligeramente temblorosa, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Sabía que esas palabras no podían perderse. Estaba ante uno de los momentos más sagrados de la filosofía occidental, el último aliento de una mente que jamás aceptó las ataduras de la fe ciega. Y allí estaba el testigo privilegiado. Era como si Spinoza le pusiera la antorcha, no con grandeza, sino con la sencillez de quien ofrece luz. Esta escena, tan íntima como fue, encierra una valiosa lección. Hay momentos en que el destino nos confronta con algo inexplicable, solo experimentado. Jan no sabía qué pensar de esas palabras, todavía. Pero sentía, en lo más profundo de su alma, que un nuevo ciclo estaba a punto de comenzar. Y este ciclo comenzaría con una elección. Proteger lo que escuchó o difundir al mundo lo que pudiera liberar las mentes del miedo, la ignorancia y la sumisión. Muchos discípulos traicionan a sus maestros intentando convertirlos en mitos. Pero Jan no lo hizo. Sabía que Spinoza no quería templos, estatuas ni oraciones. Quería que la razón reina era suprema. Quería que la libertad de pensamiento se respetara como un derecho sagrado. Y en esa habitación, no escuchó una profecía ni un mandamiento. Escuchó una llamada, a llevar adelante la chispa del entendimiento, incluso si el mundo seguía encadenado a la oscuridad. Algunos dicen que los mayores secretos de la humanidad no se gritaron a los cuatro vientos, sino que se susurran en habitaciones silenciosas. Y en este caso, el susurro fue una idea que perduraría a lo largo de los siglos. El verdadero amor a Dios no es compuesto de rituals, sino de comprensión. No es emoción, es claridad. Una idea demasiado peligrosa para su época, pero tan poderosa que ni siquiera el tiempo podría borrarla. Y Jan sería el guardián inicial de esta chispa. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cuántas ideas brillantes se han perdido por falta de alguien que las escuchara? La visita de Jan no fue casualidad. Fue sincronicidad. Fue como si el universo supiera que ese momento necesitaba un testigo. No para idolatrarlo, sino para preservarlo. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan real, tan vívida. No se trata de milagros, sino de los encuentros oportunos en el momento oportuno, y del peso de llevar una revelación que en resuena. Spinoza no prometía el cielo ni amenazaba con el infierno. Lo que ofrecía en esa habitación era algo infinitamente más audaz, una forma de vivir con libertad interior, incluso en un mundo hostil. Y Jan, sentado allí, absorbía cada palabra como quien bebe de un manantial único. El mundo exterior seguía girando, pero dentro de esa habitación, el tiempo se detenía, solo para que ese intercambio pudiera ocurrir. El discípulo que salió por esa misma puerta horas después ya no era el mismo que había entrado. Ahora cargaba con una misión invisible pero innegociable. No sería fácil. La revelación era demasiado grande para aceptarla de inmediato. Pero sabía que esto era solo el principio. Porque lo que Spinoza susurró aquel día, necesitaba encontrar su forma definitiva. El rechazo de la fe tradicional y la paz con el infinito. Cuando el médico le preguntó si Spinoza quería un sacerdote o un rabino a su lado, la respuesta llegó rápidamente, con una leve sonrisa, no es necesario. Para él, ninguna autoridad religiosa podía mediar en lo que ya tenía claro. No veía a Dios como un ser separado, distante y vengativo. Su idea de Dios era diferente. La naturaleza misma en acción, infinita y perfecta en su orden. Spinoza no necesitaba la absolución porque vivía en comunión con ese orden en todo momento. Esta negativa no era arrogancia. Era coherencia. Spinoza pasó toda su vida condenado al ostracismo por sus ideas. Fue excomulgado de la comunidad judía, acusado de odio por los cristianos y visto con recelo incluso por los intelectuals. Y, sin embargo,
Ali se mantuvo firme. Incluso al bord de la muerte, no se doblegó ante tradiciones que consideraba distorsionadas. Crea que la verdadera fe no reside en rituals, sino en una profunda comprensión del funcionamiento del universo y de uno mismo. Imaginan el impacto de esta postura en quienes lo rodeaban. La gente esperaba un Spinoza más humano, más frágil, más sumiso ante la muerte. Pero encontraron un hombre en paz, lucido y sin miedo. Fue desconcertante. Un filósofo que moría con más serenidad que muchas figuras religiosas. Eso decía mucho. Y esta serenidad provenía de una certeza interior, que todo lo que existe forma parte de la misma sustancia, eterna y infinita, de la que somos expresiones momentáneas. La paz que sentía no era una emoción vaga, sino el resultado directo de una vida vivida con claridad. Cuando uno comprende que el destino no está en manos de un juez invisible, sino en las leyes de la existencia misma, el miedo al castigo eterno desaparece. Lo que queda es la aceptación, la responsabilidad y la libertad. Spinoza no quería un cielo, ya había encontrado el infinito en el presente. Y esto, más que cualquier promesa religiosa, lo hacía completo. Para quienes piensan que la esencia de la fe tradicional cree vacío, Spinoza demostró lo contrario. Poseía una firme espiritualidad, pero sin misticismo. Una especie de devoción nacida de la contemplación racional de la vida. Veía a Dios en el ritmo de las mareas, en la estructura de una joya, en el funcionamiento del cuerpo humano, en las emociones que surgen de causas precisas. Era un encantamiento sin fantasía. Y esta visión sigue siendo, hoy en día, un poderoso antídoto contra el fanatismo. Spinoza creía que cuanto más conocemos las causas de las cosas, más libres nos volvimos. Y es esta libertad la que genera la verdadera paz. No la paz de la alienación, sino la paz de la lucidez. Por lo tanto, no temía lo que vendría después de la muerte. Para él, la muerte no era un castigo, sino simplemente un cambio de forma dentro de la totalidad del ser. Como un río que desemboca en el mar, no desaparece, simplemente se transforma en algo diferente. En el fondo, Spinoza rechazaba la fe tradicional porque reduce a Dios una imagen humana, llena de celos, ira y favoritismo. Para él, esto era una ofensa a la grandeza del universo. No soportaba esta caricatura. Creía que lo divino no podía medirse con los criterios del ego. Por eso, incluso cuando sus amigos lo instaron a aceptar algún tipo de bendición final, respondió con la calma de quien sabe que su vida ya era, en sí misma, un acto sagrado. La paz con el infinito, que tantos buscan en retiros, templos o gurús, Spinoza la cultivó con lápiz, cuaderno y una mente aguda. No era una paz basada en promesas, sino en la comprensión. Y esta comprensión era tan profunda que ni siquiera la proximidad del fin la conmovió. Sabía que el espíritu, como expresión del verdadero pensamiento, era eterno en su esencia y no necesitaba una salvación inventada. Si te detienes a pensarlo, te darás cuenta de que muchos de nuestros miedos a la muerte provienen precisamente de la idea de que algo nos juzgará. Spinoza destruyó esta idea al decir, nada nos juzga, salvo nuestra propia ignorancia. Cuando comprendes esto, todo cambia. Empiezas a vivir con más verdad, con más presencia, con más responsabilidad. Y en este estado, incluso la muerte se convierte en una simple cava en el camino. Y fue en este estado de claridad, sin remordimientos, sin máscaras, sin miedo, que Spinoza se dispuso a decir lo que, hasta entonces, nadie se había atrevido a decir con tanta sencillez. Y estas palabras, contenidas con reverencia, estaban a punto de salir de sus labios. La revelación final. El secreto del amor intelectual a Dios. Con voz baja pero firme, Spinoza compartió la que sabía que era su última y más importante lección. Ya se inclinó hacia delante, como ese intentara recuperar el aliento antes de que se lo escapara. Y entonces,
casi como si compartiera un secreto que solo si puede suceder, Spinoza dijo, el verdadero sentido de la vida es alcanzar el amor intelectual por Dios. No se trataba de un amor emocional, apasionado ni religioso. Era algo mucho más profundo, sutil y eterno. Este amor no es el mismo que cantan los poetas ni lo que venden las religiones. El amor intelectual a Dios, según Spinoza, es el estado más alto de claridad y conexión que una mente puede alcanzar. Es cuando un ser humano comprende, lucidamente y sin ilusiones, su participación en el orden infinito de la naturaleza. Cuando comprendes que todo está interconectado, que nada es casual y que incluso el sufrimiento tiene una causa y una lógica, algo dentro de ti es calma. Y esta calma es amor. Imagina a alguien que sufre durante años buscando un propósito. Lee libros, asiste templos, pregunta a otros y se siente cada vez más perdido. Ahora imagina esa misma persona vislumbrando el orden de las cosas, no como una creencia, sino como una comprensión directa. Es como si la mente y el espíritu se alinearan. De esto hablaba Spinoza. No era fe ciega. Era luz. Y esta luz no provenía de afuera, sino de adentro, cuando el pensamiento armoniza con la verdad. Dijo que quien experimenta este amor, aunque si por un instante, se vuelve inmortal en espíritu. Porque ya no se identifica con emociones fugaces, los miedos del ego ni las promesas de un paraíso futuro. Comienza a vivir en el eterno ahora. Y esto lo transforma todo. La forma en que ves el mundo, a los demás, a ti mismo. No rezas para ser salvado, actúas con sabiduría porque comprendes. Y esta comprensión es el verdadero templo. Si buscas conectar con algo más grande, intenta dejar de buscar respuestas en libros sagrados y empieza a observar la naturaleza, a ti mismo, tus emociones y pensamientos. Preguntate, ¿qué me mueve? ¿Qué me limita? ¿Dónde soy esclavo de la ignorancia? Spinoza nos invita a mirar hacia nuestro interior con honestidad radical. No es fácil, pero es liberador. Y en este viaje interior, surge un sentido de pertenencia que ningún dogma puede ofrecer. Sabía que esta idea causaría escándalo. Al fin y al cabo, ¿cómo podía alguien hablar del amor a Dios sin hablar de religión? Pero Spinoza no temía al escándalo. Quería tocar lo más auténtico del ser humano. Y irónicamente, al desvelar las capas de fantasía sobre Dios, acercó a la gente a la verdadera divinidad, no al Dios hecho imagen del hombre, sino al Dios que late en cada átomo, en cada pensamiento, en cada ley de la física y la emoción. Para él, este amor intelectual era la mayor recompensa de la existencia. No un premio obtenido mediante buenas obras, sino una consecuencia inevitable de quienes buscan la verdad sin desviarse. Cuando te alineas con el orden del universo, algo dentro de ti se expande. Y esta expansión, según Spinoza, es el amor mismo de Dios. Un amor que no depende de rituals ni de bendiciones, solo de la claridad. Y esta claridad surge de una comprensión profunda. Al oír estas palabras, Jan sintió un escalofrío que no provenía del frío de la habitación, sino de una especie de revelación interior. No lo entendía todo, pero algo en su interior se agitaba. Y quizás este si el primer paso del amor intelectual, es no saber, es sentir que hay algo más allá de las apariencias. Algo que nos llama, que nos invita a ir más allá de la superficie. Y cuando aceptas esta invitación, emprendes un viaje sin retorno, hacia la libertad. Quienes aman con el intelecto no viven en ilusiones, ni están atados por la culpa ni el miedo. Viven con presencia, con discernimiento, con propósito. Y esto es poco común, pero es posible. Spinoza sabía que pocos lo comprenderían de inmediato. Así que dijo sus palabras como similes. Similes que solo germinarían en tierra fértil, en mentes abiertas, en corazones dispuestos a dejar atrás viejas narrativas para abrazar una visión más amplia.
y en esa habitación silenciosa, con la respiración cada vez más entrecortada, sonrió como si por fin hubiera cumplido su misión. Porque lo que necesitaba decir, yes y había dicho. Pero lo más impresionante estaba por llegar. Porque justo después, cuando todo parecía llegar a su fin, un instante de eternidad se apoderaría de la habitación. El silencio de la eternidad, el momento en que así fue. Fue inmediatamente después de esa última frase, pronunciada con esfuerzo y claridad, que Spinoza apoyó la cabeza en la almohada. No dijo nada más. No lo necesitaba. La habitación se sumió en un silencio tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Ya no se atrevió a moverse. Sabía que estaba ante algo sagrado. No una ceremonia religiosa, sino un rito invisible, en el que la vida y la muerte se dan la mano y caminan juntas hacia el misterio. Ese momento no fue de dolor, sino de absoluta presencia. Spinoza cerró los ojos suavemente, como si terminara una meditación. Su respiración se volvió más regular y su cuerpo, más ligero. No hubo suspiros dramáticos ni contractions. Solo un silencio creciente, que llenaba la habitación y conmovía el alma. Jan se dio cuenta de que no había tristeza en esa habitación. Había reverencia. Porque cuando alguien se veía en paz, esa paz se extiende. No hubo gritos, solo una gratitud silenciosa. La eternidad había entrado en escena. Y es difícil describir con precisión lo que se siente en momentos como este. Y es como si la existencia misma reconociera la importancia de lo que está sucediendo. El air parecía más denso, pero a la vez más ligero. Como si algo invisible abandonara ese cuerpo, pero permaneciera allí, en forma de presencia. Una presencia inexplicable, solo palpable. Y Jan, a pesar de contener las lágrimas, sintió que había presenciado algo mucho más grande que la muerte de un hombre. Mientras afuera, los caballos pasaban, los niños jugaban y el mundo seguía su curso, ajeno a lo que acababa de ocurrir, dentro de esa casa es ebria un portal. Un portal que no conduce a otro mundo, sino a otra forma de entender este. La muerte de Spinoza no fue un final trágico. Fue una síntesis. Una transición. El alma que comprende profundamente el orden de la existencia no muere como los demás. Se disuelve en el todo con gratitud. Muchos viven con miedo al fin precisamente porque no vivieron con sinceridad. Spinoza no cargó con esa carga. Se fue como vivió, simple, directo, fiel a su filosofía. Y en ese sentido, la muerte fue solo el último párrafo de un libro que él mismo escribió con Valencia. Jan lo miró y comprendió, el maestro se había ido, pero dejaba más que ideas. Había dejado una vibración. Una atmósfera de claridad que permanecería allí, incluso sin cuerpo, incluso sin voz. Algunos dicen que cuando un ser de gran conciencia parte, la naturaleza responde. Y allí, ese día, el cielo se despejó de repente. Una luz tenue invadió la habitación, iluminando el rostro inerte de Spinoza. Jan se levantó lentamente y abrió la ventana. El aire fresco de la mañana entró, como si también quisiera compartir esa silenciosa despedida. Fue como si la naturaleza misma lo reconociera. Uno de sus hijos más grandes había regresado a casa. No hubo un velorio pomposo ni una multitud que lo rara. Solo unos pocos amigos cercanos, contemplando en silencio ese cuerpo que ahora no era más que materia. Pero para Jan, y para los pocos que lo comprendieron, fue más que una despedida. Fue una lección. Porque la forma en que Spinoza murió sello todo lo que había defendido en vida. No solo habló del amor a la razón, vivió ese amor hasta el último instante. Cualquiera que haya presenciado una muerte en paz sabe de qué habló. Y es completamente diferente alguien que se ve en conflicto. La serenidad tiene un sonido, un olor, una textura. Y en el caso de Spinoza,
era casi palpable. Jan salió de la habitación con los ojos linos de lágrimas, pero también con el corazón lino. Sabía que algo seguía con él. Algo invisible, pero real. Y era ese algo que tendría que llevar consigo, y algún día, compartir con el mundo. Este silencio no fue olvidado. Quedó grabado en la memoria de quienes lo presentaron, y más tarde, en las páginas de quienes estudiaron a Spinoza. Porque, aunque no estaba entre los vivos, su presencia en resonaba en sus ideas, sus preguntas, sus preocupaciones. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio, que de yo exactamente atrás. Había algo en más oculto, algo que nunca he dicho en voz alta? Quizás no. Pero corría el rumor de que algo así había escrito, guardado, un manuscrito, un pensamiento no expresado que aún podía cambiarlo todo. El manuscrito oculto, lo que no publicó en su vida. Tras la partida de Spinoza, ya no pudo salir de casa inmediatamente. Algo lo inquietaba. No era solo el dolor de la perdida, sino la extraña sensación de que el filósofo había dejado algo inconcluso. Mientras recogía las pocas pertenencias de su amigo, su mirada se fijó en un discreto cajón cerrado con llave. No era el tipo de mueble que Spinoza usaba a menudo. Parecía deliberadamente escondido, y eso era mucho decir. Después de todo, ¿por qué un hombre tan transparente guardaría algo? Jan encontró la llave debajo de la mesa, abrió el cajón y allí estaba, un viejo cuaderno de cuero, con notas visiblemente recientes. Las páginas estaban llenas de reflexiones, diagramas, frases inconclusas, preguntas sin respuesta. Era un pensamiento en movimiento. Lo que yacía allí no era un tratado final, sino un campo fértil de ideas indómitas. Como si Spinoza, en sus últimos días, estuviera traspasando sus propios límites. Iba más allá incluso de lo que antes se había atrevido a publicar. Este manuscrito no era como la ética, en el Tratado Teológico Político. Poseía una profundidad más íntima, casi espiritual. Algunas frases sugerían que buscaba comprender lo que viene después de la claridad racional, como si intentara tocar algo en más sutil. Quizás la experiencia directa del amor intelectual a Dios. Quizás la fusión completa del pensamiento y la eternidad. O quizás simplemente la expresión final de un hombre que sabía que el tiempo se lo escapaba entre los dedos. Jan permaneció inmóvil durante horas, leyendo, releyendo, intentando descifrar. Algunas páginas estaban cifradas. Otras estaban incompletas. Pero había una energía diferente en ese cuaderno. Como si fuera un testamento invisible, no escrito para el mundo, sino para quienes tuvieran ojos para ver. Era como si Spinoza supiera que no todos estaban preparados para estas ideas, y por eso no las publicó. Prefirió dejarlas como semilla, confiando en que algún día alguien las haría germinar. Esto nos lleva a una reflexión oportuna. ¿Cuántos genios ocultan sus ideas más audaces por miedo a la represión? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido algo grande en nuestro interior, pero nos hemos refugiado por falta de espacio o comprensión? Spinoza, incluso con todo su coraje, también tenía miedos. Conocía el peso de cada palabra. Sabía lo que la verdad puede provocar en un mundo que prefiere la seguridad de la ilusión. Y por eso eligió ocultarse, no por cobardía, sino por estrategia. Y es imposible conocer con precisión el contenido completo de ese manuscrito. Parte se ha perdido, otra parte fue suprimida por sus amigos para evitar la persecución. Pero existen registros de que algunos pasajes hablaban de la posibilidad de la iluminación a través de la razón. Un estado de conciencia en el que los seres humanos se trascienden a sí mismos, no a través de la fe, sino a través de la comprensión. Esto, en su época, era casi una herejía mística. Y incluso hoy, suena adelantado a su tiempo. Este manuscrito se ha convertido en un mito entre los académicos.
Muchos han pasado años intentando localizarlo o reconstruirlo a partir de pistas dejadas en obras oficiales. Pero lo cierto es que quizá nunca se pretendió publicarlo. Quizás fue simplemente un puente que Spinoza utilizó para ir más allá de lo que las palabras podían expresar. Como un esbozo de un templo interior, que solo puede ser visitado por quienes han recorrido el camino de la razón hasta su fin. Para quienes trabajan con ideas, existe un dilema constante, que revelar y que ocultar. Spinoza parecía comprender que hay verdades que solo pueden expresarse en silencio. Por eso, este cuaderno oculto se ha convertido casi en un símbolo, no solo de lo que pensaba, sino de cómo pensaba. Un recordatorio de que la mente humana es un organismo vivo que respira, se contrae, se expande, y a veces necesita privacidad para florecer. Hoy, al leer sus escritos, es imposible no preguntarse que más rondaba su mente. Que vio, sintió o comprendió en sus últimos días que no se atrevió a revelar al mundo? ¿Y podría ser este contenido oculto precisamente lo que nos falta para dar el siguiente salto en la conciencia? Jan, al guardar el manuscrito en el cajón, comprendió que no todo tiene que revelarse de inmediato. Algunas ideas necesitan madurar. Y mientras tanto, el mundo exterior ya empezaba a sentir el impacto de un legado que apenas comenzaba a inquietar a los poderosos. El impacto filosófico inmediato, miedo y censura. En cuanto se difundió la noticia de la muerte de Spinoza, sus amigos más cercanos se pusieron en marcha. No había tiempo para el duelo. Sabían lo que estaba en juego. Sus escritos, especialmente los inéditos, corrían un riesgo real de ser confiscados, censurados o destruidos. La vigilancia religiosa y estatal sobre su obra era constante. Bastaba una queja, un rumor, una palabra fuera de lugar. Y todo podía desaparecer. Por lo tanto, mientras su cuerpo aún estaba frío, sus manuscritos ya estaban protegidos como tesoros. El temor era legítimo. Spinoza había sido excomulgado, perseguido y difamado durante su vida. Sus ideas se consideraban una amenaza directa al orden establecido. Se atrevió a afirmar que Dios no era una persona, que la fe no podía prevalecer sobre la razón y que la libertad de pensamiento era sagrada. En una Europa sumida en la sombra de la ortodoxia, esto era una bomba intelectual. Por ello, sus amigos tomaron una decisión valiente, organizar con rapidez, pero con discreción, la publicación póstuma de sus obras. Sabían que Ética, su obra maestra, era un fracaso. No por agresiva, sino por ser demasiado cierta. Y la verdad, bien expresada, causa pánico en quienes se nutren del control. El miedo no solo provenía del contenido, sino también de la forma. Spinoza escribió con una lógica impecable, casi como si demostrara matemáticamente la libertad espiritual humana. Esto era peligroso. Y siempre es así. Cuando alguien logra expresar lo obvio con claridad, quienes ostentan el poder tiemblan. Algunos sacerdotes incluso afirmaban que leer a Spinoza era como abrir el alma al diablo. Otros lo acusaban de ateísmo, incluso sin comprender sus ideas. Pero lo cierto es que Spinoza no negaba a Dios, sino que lo expandía. Y esto era intolerable para una sociedad que se lucraba con la imagen de un Dios celoso y punitivo. Sus libros fueron prohibidos en varias regiones. Quienes los poseían los ocultaban como si fueran reliquias clandestinas. Era un conocimiento prohibido, pero irresistible. Jan y los demás se encargaron personalmente de la impresión de la obra. Eligieron una imprenta de confianza, fuera de las grandes ciudades. Usaron nombres falsos. Camuflaron el origen. Y, sin embargo, algunas copias fueron confiscadas. Otras desaparecieron misteriosamente. Era como si una fuerza invisible intentara impedir que esas ideas circularan. Pero era demasiado tarde. La semilla ya estaba plantada. Y una vez plantada,
la verdad siempre encuentra la manera de germinar. El impacto filosófico no fue inmediato en las universidades, sino más bien en las mentes inquietas. Jóvenes pensadores comenzaron a leer a Spinoza en secreto. Los profesores lo mencionaban entre líneas. Y así, lo que es consideraba peligroso es convertido en leyenda. No había un solo filósofo serios en Europa que no hubiera oído hablar del judío Hirage de la Haya. Sin quererlo, es convertido en un símbolo. Un fantasma que rondaba el pensamiento y decía, sin decirlo, tú también puedes ser libre. Esto nos muestra cómo toda verdadera revolución comienza silenciosamente. No en el escenario, sino en las bibliotecas. No en las plazas, sino en las páginas. Y Spinoza, con su calma y firmeza, provocó conmoción en quienes se atreveran a pensar más allá. De ahí el miedo. De ahí la censura. Porque sus palabras no exigen obediencia, sino autonomía. Y esta es la mayor amenaza para cualquier estructura que prospere en la sumisión. Incluso bajo persecución, su obra empezó a circular como un río subterráneo. No aparecía en los periódicos, sino en susurros. No se escuchaba en los pulpitos, sino en los cafés filosóficos. Se la citaba con cautela, como si mencionar su nombre invocara una fuerza incontrolable. Y, en cierto modo, así fue. Porque quienes leen a Spinoza con el corazón abierto, cambian. Y quienes cambian, cambian el mundo que los rodea. Hasta el día de hoy, este impacto es siente. No tanto en las instituciones, sino en la conciencia que despierta. Spinoza demostró que la libertad no comienza con las protestas, sino con la comprensión. Y esta nunca pasa de moda. Mientras haya alguien dispuesto a reflexionar profundamente, seguirá perturbando. Porque la verdad, incluso silenciada, siempre encuentra resonancia. Pero lo más impresionante estaba por venir. Porque, mientras el mundo reaccionaba con miedo y censura, algunos visionarios empezaron a ver en Spinoza la luz de una nueva era. La semilla plantada, Spinoza y el amanecer de la ilustración. Incluso bajo censura, incluso prohibido y etiquetado como peligroso, el pensamiento de Spinoza encontró refugio en los corazones de quienes buscaban algo más que dogmas. Había sembrado semillas. Y como todas las buenas semillas, germinaron en el fértil suelo de la inquietud filosófica del siglo XVIII. Fue allí, discretamente, donde el nombre de Spinoza comenzó a circular entre los precursores de la ilustración, como un faro oculto pero innegablemente poderoso. Lo leían en secreto, lo comentaban en cartas y custodiaban sus ideas como si protegieran una herencia sagrada. Voltaire, por ejemplo, quien vivió entre la astucia y la provocación, dijo que leer a Spinoza es como encontrar a Dios sin velos. Y no estaba solo. Rousseau, Kant, Diderot, Goethe, todos bebieron, directa o indirectamente, de esa fuente pura. Aunque no todos lo citaron abiertamente, por miedo, prudencia o estrategia, las raíces estaban ahí. El concepto de libertad individual, de la razón como guía de la ética y la política, de la humanidad como parte de un orden natural y divino, todo esto era Spinoza en esencia. Mientras Europa ardía con revoluciones externas, Spinoza trabajaba en su interior, silencioso y profundo. Sus conceptos impregnaron tratados políticos, inspiraron reformas sociales y suscitaron acalorados debates en el ámbito académico. Fue el filósofo de filósofos. Muchos no se atrevieron a citarlo, pero lo imitaron. Era como si su cosmovisión, aunque invisible al ojo común, estuviera dando forma una nueva forma de pensar. Y esta nueva forma de pensar estaba a punto de cambiarlo todo. La ilustración nació bajo el estandarte de la razón, la ciencia y la libertad de conciencia. Y quien, ala por el siglo XVII, arriesgó su vida para defender precisamente esto. Spinoza. Fue la chispa que, incluso encendida en tiempos oscuros, perduró lo suficiente como para encender la antorcha de la modernidad.
por lo tanto, decer que fue un precursor es quedarse corto, fue la tierra misma donde eco races la ilustración. Y lo más fascinante. Spinoza nunca buscó la fama. Rechazó cargos, rehuyó el debate público y prefirió una vida modesta a la gloria intelectual. Pero como dijo otro sabio, quien busca la verdad, inevitablemente la encontrará. Y así sucedió. Siglos después, Einstein, sí, ese mismo hombre, diría creer en el Dios de Spinoza, un Dios que se revela en el orden matemático del cosmos, no en milagros ni castigos morales. La influencia seguía viva, y en expansión. Hoy, al mirar atrás, es fácil conectar los puntos. Pero en aquel entonces, fue un acto de Valencia pensa como Spinoza. Ofreció una visión donde la ética, la política y la espiritualidad no estaban separadas. Donde el bien no era lo que dictaba la religión, sino lo que aumentaba nuestra capacidad de existir. Esto se convirtió en la base de muchos derechos civiles, el pensamiento científico y la apreciación de la dignidad humana. Todo comenzó con un hombre, papel y tinta. ¿Has notado alguna vez que las grandes transformaciones no nacen con un grito, sino con ideas? Spinoza lo demostró. No creó revoluciones sangrientas. Pero sus ideas disolvieron imperios invisibles, los imperios del miedo, la ignorancia y la culpa. Y al hacerlo, permitieron a la humanidad respirar un poco más libremente. La razón, antes confinada, ahora caminaba con firmeza, y con ella, la esperanza de un mundo nuevo. Por eso, muchos dicen que Spinoza no fue solo un filósofo. Fue un portal. Un vínculo entre lo antiguo y lo nuevo. Una invitación a ver la vida con otros ojos. Y esta invitación, hecha con humildad y firmeza, sigue resonando hasta el día de hoy. En los libros, en las universidades, en las mentes que se atreven a pensar de forma diferente. Pero, esta razón despierta también tuviera un destino. El siguiente paso ya no fuera solo pensar, sino vivir en plena armonía con ella. La filosofía del eterno retorno de la razón. Cuando Spinoza felició, no solo dejó libros, dejó una dirección, una brújula, un camino que, incluso siglos después, aún nos llama a lo esencial, la razón como guía de la vida. Y esto no significa frialdad ni desapego, como muchos creen. Para Spinoza, la razón era el instrumento más noble del alma, no la que niega los sentimientos, sino la que los comprende. Creía que los seres humanos solo son verdaderamente libres cuando comprenden las causas de sus deseos, emociones y acciones. Por eso su filosofía es una invitación al retorno. Un retorno a la claridad, a la lucidez, al discernimiento. En una época en la que nos bombardean con información, distractions y miedos, el pensamiento de Spinoza suena a medicina. Nos recuerda que vivir no se trata de reaccionar impulsivamente, sino de actuar conscientemente. Que la felicidad no proviene de lo que sucede afuera, sino de lo que entendimos por dentro. Y que solo la razón puede sanar el sufrimiento creado por la ignorancia. Piensa en cuántas veces te has dejado dominar por una emoción ciega. Cuántas malas decisiones nacieron de un impulso malinterpretado. Ahora imagina en esos momentos, te acostumbras a preguntar, ¿por qué siento esto? ¿Cuál es la verdadera causa de este miedo, esta ira, esta ansiedad? Esto es exactamente lo que propone Spinoza. Una vida de análisis, pero no un análisis paralizante, sino un análisis liberador. Porque al comprender, dejas de ser esclavo. Esta idea es revolucionaria hasta el día de hoy. Vivimos en una cultura que cultiva la culpa, el victimismo y la polarización. La filosofía de Spinoza, por el contrario, desmonta todo esto. Dice, nada sucede por casualidad. Todo tiene una causa. Si tiene una causa, ese puede entender. Si puede entender, ese puede transformar. Es un círculo virtuoso.
Un ciclo de verdadero empoderamiento, no va du en esloganes, sino en la estructura, la profundidad y la valencia de pensa con claridad. Por eso muchos consideran a Spinoza el fundador de la psicología moderna antes de que existiera. Hablo de la mente como un campo por desentrañar. De las pasiones como movimientos del cuerpo y del alma que, si no se comprenden, nos dominan. Pero si observan con atención y metodicamente, se transforman en fuerza. Y ahí reside el verdadero milagro, transformar el dolor en sabiduría. El impulso en dirección. El caos interior en un mapa. Este eterno retorno de la razón es, en la práctica, una llamada de atención. Para dejar de vivir en piloto automático. Para reconciliarnos con la realidad tal como es, y no como desearíamos que fuera. Spinoza enseñó que el sufrimiento surge cuando nos resistimos a la naturaleza. Pero cuando comprendemos que formamos parte ella, y que es, en sí misma, perfecta en su lógica, nace la serenidad. No la pasividad. Sino la acción consciente, madura y poderosa. Es curioso observar cómo, en tiempos de crisis, siempre recurrimos a los grandes sabios. Spinoza nunca ha sido tan relevante como ahora. En un mundo fragmentado, ofrece unidad. En tiempos de extremos, ofrece equilibrio. En medio del ruido, nos devuelve al silencio interior de la comprensión. Este retorno a la razón, que parecía olvidado, resurge como un ciclo eterno. Como algo que siempre ha estado ahí, esperando nuestra madurez. Lo hermoso es que esta filosofía no requiere fe ciega en el vocabulario complejo. Se basa en pequeñas acciones cotidianas. Observar tus pensamientos, cuestionar tus creencias, buscar comprender antes de juzgar. Esta es una filosofía viva. Y quienes la practican transforman su existencia. Poco a poco, la vida deja de ser una lucha contra el mundo para convertirse en una danza con él. Una danza donde la claridad es la conductora y la comprensión marca el ritmo. Spinoza no quería seguidores. Quería seres humanos libres. Y la libertad para él no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en comprender por qué lo quiere. Una diferencia sutil pero transformadora. Porque cuando comprendes el porqué de tu vida, dejas de vivir como víctima y empiezas a vivir como autor. Y en ese preciso momento, entras en una nueva forma de existir. Y es en esta nueva forma de vivir, racional, serena, profunda, donde reside el verdadero legado de Spinoza. Pero este legado es tan poderoso, porque todavía hay tanto sufrimiento, tanta servidumbre emocional y tanta confusión espiritual? El legado inmortal, porque su última revelación en resuena hoy. Han pasado siglos desde aquel último aliento, y sin embargo, lo que Spinoza reveló al morir en late como una verdad que se niega a ser olvidada. No porque se dijera dramáticamente, sino porque se vivió con integridad. Hoy, en tiempos de ansiedad crónica, polarización ideológica y espiritualidad superficiales, la propuesta de Spinoza resurge como un poderoso antídoto. Vivir en paz con la razón, cultivar el amor intelectual a Dios y comprender que la libertad no es la esencia de límites, sino la claridad ante ellos. Si la mayoría de las filosofías modernas giran en torno a la búsqueda de sentido, Spinoza le da la vuelta a la cuestión. Afirma que la vida tiene sentido en sí misma, y que es nuestra ignorancia la que cree el vacío. No nos ofrece una respuesta predefinida, sino un mapa. Una forma de pensar que nos acerca a la realidad sin ilusiones. Y en este encuentro honesto con la verdad, nace la serenidad. Una serenidad que no depende de las circunstancias externas, sino de un espíritu que comprende su papel en el orden infinito del universo. ¿Cuántas veces has buscado alivio en promesas mágicas, en gurús de las redes sociales o en creencias que alivian temperament pero no curan? Spinoza propone otra ruta. Dice, comprende las causas. Domina tus afectos. Vi a Dios no fuera de ti, sino como el todo del que formas parte. Es simple. No.
Pero es real. Y esta realidad, por exigent que se, libera. Porque cuando dejas de jurar, empiezas a vivir. Y este es precisamente el punto donde la filosofía se convierte en práctica. Por eso Spinoza sigue causando tanta preocupación. Porque no halaga el ego. No permite el perezo. Señala el camino a la madurez, el que pocos eligen, pero que transforma para siempre a quienes se atreven a seguirlo. Y lo hermoso de esto es que este camino no tiene señales, ni sacerdotes, ni reglas fijas. Tiene una sola brújula, la razón guiada por la alegría de comprender. Y una vez que esta alegría despierta, nunca se desvanece. Hoy, sus escritos circulan en universidades, podcasts, grupos de estudio, canales de YouTube, círculos de conversación y incluso sesiones de terapia. Pero su verdadero impacto no reside en la cantidad de citas, sino en las pequeñas revoluciones silenciosas que provoca. Alguien lee una cita suya y decide conocerse mejor. Otro decide dejar de victimizarse. Y otro descubre que puede vivir con profundidad incluso en un mundo superficial. Y así, como un río subterráneo, su filosofía sigue irrigando conciencias. Spinoza nos recuerda que no necesitamos ser santos para vivir bien. Necesitamos ser lucidos. Necesitamos dejar de proyectar nuestro dolor en el mundo y empezar a comprenderlo como parte de un sistema mayor. Y al hacerlo, nuestra relación con todo cambia. Con el cuerpo, con el tiempo, con la muerte, con los demás. La revelación final de Spinoza no fue un dogma, sino una invitación. Un llamado a una vida más consciente, más libre, más alineada con la realidad. Esta propuesta, al comprenderse plenamente, disipa el miedo. El miedo al castigo, a la escasez, al rechazo, al fin. Porque nos muestra que todo está en orden. Que el universo no es equívoco. Que el sufrimiento es fruto de la ignorancia, y que la liberación es hija de la comprensión. Esta claridad no depende de la edad, la religión ni el estatus social. Depende únicamente de un movimiento interior. Mirar hacia dentro y decidir que mereces vivir con sinceridad. Spinoza no fundó una iglesia, no tuvo discípulos fanáticos, no creó un sistema cerrado. Simplemente dio ideas. ¿Qué ideas? Ideas capaces de sanar el alma, iluminar la mente y reorganizar el mundo interior de quienes se abren a ellas. Y quizás por eso su filosofía nunca muere, porque no es una moda, es un fundamento. No es una imposición, es un descubrimiento. Y no es una creencia, es una experiencia. Una experiencia de paz, poder y eternidad. Hoy, mientras muchos buscan soluciones rápidas para escapar del sufrimiento, Spinoza sigue susurrando desde las profundidades del tiempo. No necesitas escapar. Necesitas comprender. Y quien escucha este susurro, comienza a ver la vida con otros ojos. Ojos que no exigen milagros, sino que reconocen el milagro de existir con claridad. Y es precisamente allí, en esa claridad que transforma silenciosamente, donde se encuentra la clave para liberarnos de todo aquello que on nos detiene. Ahora que has explorado las reflexiones finales de Spinoza, te hago una pregunta directa. ¿Cuántas decisiones en tu vida siguen guiadas por el miedo, la ignorancia o la culpa? ¿Cuántas veces te has alejado de la verdad simplemente porque requería madurez emocional y lucidez? La revelación final de Spinoza no pretendía imprisionar, sino déspota. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está listo para este déspota. Pero déspota no es fácil. Require valencia para salir del piloto automático, cuestionar creencias arraigadas y asumir la responsabilidad de la propia existencia. Require abandonar el consuelo fácil de la fe ciega y aceptar el reto de la claridad. Y la pregunta sigue siendo, ¿dejarás que esto muera como un video más? ¿O empezarás a vivir ahora mismo con más presencia, más razón y más verdad? Lo que puedes hacer desde hoy es simple. Observa tus emociones. Cuestiona tus impulsos. Lee Spinoza,
empieza por ética, pero con el corazón abierto. Escribe sobre lo que sientes. Habla con personas que te desafían intelectualmente. Medita sobre lo que realmente te limita. La filosofía no es una teoría fría, es un camino práctico hacia la libertad. Ya has dado el primer paso con solo estar aquí. Ahora, te invito a unirte este viaje. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notifications. Así, podrás seguir sumergiendo en contenido que desafía lo obvio, te libera de la confusión emocional y expande tu conciencia. Y aún más, comparte este video con alguien que también esté listo para dejar de sobrevivir. Y finalmente empezar a vivir con claridad. Porque la filosofía no termina cuando muere el filósofo. Solo comienza cuando decides vivir lo que él enseñó.